Здорово, Флав. Видел. Подписался. Привет. Привет. Здорово, народ. Короче, что-то сегодня явно идет не так, как хотелось бы. О, вы получили сову. Я сначала запустил трансляцию. Ну, точнее, перед тем, как запустить трансляцию, у меня камера начала грести. Я, типа, знаешь, как в кино флэш был. Или ртуть. Типа, вот так вот руками делал у меня. Я вижу, как у меня контур пальца медленно-медленно идет ко мне. Потом вот Хогвартс запустился со второго раза. Кто же мне написал? О, профессор Фиг. Вчера не было письма. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Отлично. Вчера не успели меня этому научить. Еще хочу немножко настройки поменять. Где картинка там? Рекомендуемые. Качество текстур вот хочу повыше. Высоко. Качество дистанции обзора. Вот и дистанцию обзора тоже высоко. И обитателей. Попробуем. Если все это будет плохо влиять на производительность, то откатимся. Так, основные какие-то. Субтитры у меня, по-моему, все еще маленькие. Где настраиваются субтитры? Сохранение. Настройка геймпада. Во, да. Размер текста большой. Но это и так большой стоит. Я не знаю, куда еще больше. Поехали. Сейчас посмотрим, сильно ли лучше станет. Я вижу по кадрам, просадка была. А в плане графики пока что прироста не особо. Ну или как-то поприятнее мне в любом случае. Вы-то разницы, скорее всего, не заметите, потому что Twitch закубит все, что только можно. Блять, пролет пропустил или выход? Если честно, немного уже забыл управление. На что ревелил. А куда? Мне наоборот наверх надо было. You
can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Слушай, не, ну в помещении пока все ок. Когда звенит, значит где-то что-то рядом подсветилось. Я предлагаю, может, повыписывать вот эти все значения. Пока все, что видим, выписывать, чтобы было хоть как-то понятно. Так, 1. Павук. Вопрос. 13. 13. Вопрос. Горыныч. Это 21. Типа вот это, но этого мало. Вот эта дверь следующая, которая здесь, рядом где-то. Этого все еще мало. But that broom belonged to your sister, and I'll have you know that she is beside herself. Never mind that you could have died. No more broom racing for you, and I better not hear one more peep. Good day. Она сейчас уничтожится же, да? В фильме это было красивее. Здорово, Вань. Спасибо. Привет. Привет, спасибо. Lumos. Leviosa. Leviosa. О, это лестница. Но не те лестницы, да? Между теми опять не туда свернул. А это все дверь меня отвлекла. Хочу открывать двери и Алахамора. Аваду учить будешь? Я все буду учить. Но, насколько я знаю, Авада Кедавру нельзя использовать свободно. Только на специально отведенном месте. Короче, стать плохим волшебником тут не получится. Вот где что звенит? Или она всегда звенит, может я шизоид просто. Не, я топлю за Когтеврану. Так, хочу сразу наверх сбегать, пока вижу это на миникарте отметку. У тебя игра, кстати, нормально идет? Ну-ка. Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Ну, я когда настройки увидел вообще для него, типа средние рекомендованные, я охренел немного. Похоже, это интересно. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me.
You can keep whatever treasure lies Что-то я at the end of повысил your map. I'll детализацию. be satisfied Короче, just какая-то knowing настройка where точно it повлияла на leads. то, что они прям пересвеченные стоят. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Ну, я не заметил. А, прям при первом запуске ты имеешь в виду? Да, она у меня сейчас пиздец. Я смотрю, она в диспетчер не отвечает. Very well. I shall take a look if I can find the time. А потом Fair enough. опять шейдеры Meet me back проверяли. here if you find anything. Типа, зачем это делать, непонятно. О, профессор Гекат. А, не, подожди, это не у нее в кабинете, у нее там было. Вот у меня первый раз долго прям грузилось. И что мне делать? Ну, я видел картину вот эту. Скорее всего, это акцию. Типа на себя дернуть. Короче, войти, дернуть картину, подойти к статуе. Ну, к скелету. Но только где этот двор? Так это все рядом. Ну, относительно. Revelio. Lumos. Ну, что-то похожего я ничего не припомню. Revelio. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя. А ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Lumos. О! A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Блядь! Reparo. Ничего не было. Revelio. Так, значит, отталкиваемся от обратного, да? Might some kind soul help me? Подождешь. Короче, я примерно помню, где это место находится. Лестница Хогвартса, астрономическое крыло, крыло. Тут я даже не был. Ни хера не помню, получается. Ну где-то ж тут был двор. Где нам как раз первый раз Ревелио дали воспользовать. Only a new student were to help me with my sad predicament. Ага, вот она. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Lumos. Revelio. Какая дверь? Вот эта? This stairwell looks promising. Professor Black. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Lumos.
was a doorway hidden within the Бля, portrait. прикольно. Только я камеру не могу двинуть, чтобы... А, я не могу двинуть, потому что у меня курсор был, да? Сорян. I wonder what came of Arthur's search. Ну, интересно. Lumos. Сфинкс и горшок. Окей. Но оно ж относительно недалеко должно быть, правильно? Вот это, я думаю, уже далековато. Сейчас сначала вот это побегаем. Поделаем. Мне нравится. Артефакт гоблинов. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из гранганзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда звонят в замке они, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Ну что-то не очень-то они и звонят. Признаться. Off on another adventure, are we? Слушай, я повесил настройки, я сейчас вижу, что есть некоторые эти. Я забыл, как я шел. А, ну пойдем наверх. Тут вот дополнительное поручение. Сразу. С этим хз что делать? Пока не увидел. Сходил. Revelio. О, тут мы еще не были. Ой, я хотел вернуться туда, откуда я вообще изначально пришел. Но я что-то, видимо, заплутал. И вот в данном конкретном случае хотел вот на тот. Короче, давай его на карте поставим. Тайник в замке. Подожди. А, мне нужно сообщить Артуру. Во! Так меня к нему и вело, ё-моё. Летающие ключи потом. Might some kind soul help me? Ой, опять эти ругаются, повторяются. Revelio. Акио! And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves! Made any progress with your treasure? Hello, Arthur.
Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Довольно, Кать? Глажу. Ау! Revelio. Так, ну-ка. Слушай, 305. Значит, что-то там точно двойка. Возможно, двойка это единорог. Три. Вопрос 0,5. Единорог. 12. 4. Вопросики. Возможно, единорог двойка. Блять, нет. Это не единорог. Хотя, подожди, что я несу? А, нет, все нормально. 3-5. Что-то из этого двойка. Единорог уже есть. Горыныч. Горыныч когда был? 21, 13. 7, может быть. 4, 2, 6. 6 плюс 7, 13 уже не подходит. Что-то краб. Краба я еще не записывал. Непонятная хуйня. Да короче, благо тут рядом, давай тыркаться. С моржом попробуем все. Блять, 2 раза перелистнул. Любознательный когтевранец. Так. Козел, блядь, получается. Козел равно 2. Козел равно 2. Это тут непонятно, что это. Как бы мне это охарактеризовать, чтобы запомнить? Какой-то, блядь. Картошка, лицо, щупальца. Картошка, лицо, щупальца. Осьминог. Хуйня какая-то меня. Так, а он тогда сколько? 12, 4. 4. Подожди, а мы узнаем разве так? Там что было? 6. Единорог.
Единорог 2. Нет, подожди. Не, мы это не узнаем. Да, единорог мы не знаем. 4. Фу, блядь. 8. Короче. До 8. Меньше либо равно 8. Может, единорог 0. Во. Но у нас уже есть, точно. Мы знаем, что такое козел. Revelio. Слушай, прикольно, я до чего-то додумался. Ну, додумался. Благо рядом было методом тыка. I've always said that И все? travel broadens Да, ты the что думал? mind. Их же таких дверей немало. Где я нахожусь? Целая куча плюй камней. Нет, хитромные ключи. Ладно, давай плюй камни посмотрим, что за активность. Revelio. Lumos. Да нет, там 2 ящика было, никаких записок, ничего. Я котов, которых уже встречал, гладить не буду. Я по цвету. Revelio. Да, они же, скорее всего, дублируются. If only a new student were to help me with my sad Are predicament. you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you. Прям вот беспричинно. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Интересно. Gobstones. Sounds like a fun challenge. Гобстонс. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. По-моему, они перегнули палку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ебать, мне их все повыделяли на карте.
3, 6. Ну, не так много. Ну, пойдем, конечно, по пути. Если что-то будет другое, отвлечемся, потому что, ну, нахуй. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Ты, она просто акцию не знает. Акио. Короче, Кать, если увидишь что-то похожее с картин, которые, ну, квестовые, маякуй. Если будешь помнить. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ой, это, возможно, тут как раз профессор Шах преподает астрологию. Медива... Мадива Онай. Прорицание, да. Все, перепутал. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Revelio. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Опа. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ахио. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Мне показалось, страница пролетела. Это мы, получается, над столовой? А, не. Revelio. А, вот он. Акио. Да, я понял. Слушай, ну благо они хотя бы все рядом. Revelio. Lumos. Короче, углы, где много-много картин. А, вот они. Пойдем. Я только не помню, за это что-то дают?
Сумеречный плащ. Так, погнали смотреть. У нас еще один дубль Горыныча. Один. Павук. Подожди, я это записывал. Да. А что, я сегодня здесь был? Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Лестница Хогвартс. Вот как они ее сделали в этой части. Ну, в этой игре. Тебе будет интересно, но соглашусь. Так. Козел это 2. Козел. В сумме 23. Один вопросительный знак. А, что я бросаю? Горыныч. Горыныч. Спрут. 19. Кстати, тоже можно погадать на самом деле. Мы точно знаем, что козел это 2. А что нам это даст? Тут, наверное, со всеми можно гадать. Морж. Та хуйня. Меньше 8. Так, вот, меньше 8. Или 8. Не хочу. Маловато вводных. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Доспехи тролля. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или в гневе. How nice to see you, my young friend. Revelio. Кто это говорил? That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Где была страничка? А, вот она. Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно конструирован, инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Правда оно?
Revelio. Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльфы защищали его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никогда не видели. Не-не-не. Ну, я пока до этого не дошел. Это типа таланты будут. Мне пока про них еще ничего не сказали. Доспехи кентавра. Это уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Понятно. Вот так вот делай. А что там такое? Награда за успехи в травологии. Эта особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффинду Мирабель Чесноук. Знак признания у выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями от мандрагоры до бубонтюберов и прыгучих луковиц превзошли все ожидания. Противник, которых просто так затыкать долго, а в древней магии. Ну, у меня босс... Ну, не босс-файт, у меня дуэль была. Парная. И там что-то то ли залагала соперница моя, то ли еще что. Мы ее не могли пробить. По итогу я так и не понял, как мы выиграли. Музыка странная. Я не думаю, что здесь можно так умереть. Бля, весь Хогвартс пробежали. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Крит 150. Ну, я пока в это не вдавался. Типа, я, знаешь, тупо спавлю вот эту атаку. И норм. Lumos. Accio. Levioso. Reparo. Lumos. Но нет, против него что-то другое. Ладно. Уроков не было, да. Ну, мы только проснулись, и нам сразу это типа написал. Ну, пойдем на квест. Позанимались херней, надо и разбавить.
Ночь? А может, ночь и была? Может, ночь и была просто? Я подумал, что мы когда вернулись в Хогвартс, мы спать легли. И типа проснулись уже, а мы просто, похоже, в комнату. Lumos. Дружочек, а куда ж тебя? Revelio. Lumos. Off on another adventure, are we? Так, кабинет. Нет. Revelio. Бля. А куда ее вести? А, вон она. Вниз. Lumos. Кстати, далековато. Revelio. Ракушка металлическая. Это, видимо, рукоять для палочки. Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на этот курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли, профессор Финиас Найджелус Блэк. Директор. Revelio. Leviosa. Lumos. Here. Директор Блэк. Уизли помощница. Revelio. О, день. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not.
Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see Я something. директора один Shall we раз go? только видел. I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так, отчитайтесь о задачах перед профессором Гекат. А, это которая... Она защиту от темных искусств ведет, да? Хочу приложить к Руцу. Не знаю, мне он показался строгим, но... Что как-то резко-то его... I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, Oh, the Incendio. fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Похоже на то. Казалось. Я вообще не вижу младшие курсы, кстати говоря. Вот помимо вот этой девчонки, которая там товарищ боевой. Но они явно тоже там не первые курсы, это курс третий. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Разве нужна причина, чтобы гордиться собой? Lumos, Levioso. Reparo. Ну понятно, что сюда нужно, мы пока не умеем. Ready for another round? I think so. We shall see who shows О! up. There's no one in the school I'd be afraid to duel.
I know, Sebastian. Привет, I Люкан. know. Можно воспользоваться тренировочным манекеном? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Блять, а что второе? А, там просто пофиг, основное надо, да, было? Good one! Раз, два, три. Раз. That's it! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Хочу 1 на 1 Ready сражаться. for another round? Да? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Нет. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Бля, я что, один против троих? Не, я думал, тут, ну, 1 на 1. Пробивайте фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как манящие чары Акцио. There goes my rope. Come on. That's all you've got? Твою мать. Like a winner. Potato. Да я ж не думал, что против меня троих ебанут. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Конечно. I'll give it another go. Glad to hear it. Там 4 будет. Ладно, сосредоточимся на конкретном на ком-то. Суки! Ебать, слышь? Суканы, блядь, 10-левелные. Нахуй, я беру Себастьяна, блядь. Это какая-то ёбка на этой сложности. Care to go again? Нахуй иди. I think I'd better rest for a bit. Very well. We'll be waiting when you're ready. Потом будет 4. Тогда в соляну точно не стоит с ним стоять. Ну это какая-то хуйня. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all? Why, yes it is. I've got a great man ready to redeem you. I'm ready. Let's... Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to... Ready to get thrashed? Act like a winner. Stupefy.
Заебали вы, блядь. У меня перезаряжается люмус, нахуй. Левиоса, блядь. Ой, блядь. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Я нажимаю, нахуй, я нажимаю эту хуйню. Я даже не вижу, чтобы, блядь, кто-то стрелял, нахуй, вот издалека, помимо этого долбоеба. Потом будет 10 человек против меня стоять. Что за нахуй? I'll give it another go. Glad to hear it. Confringo. You're better than that. Stupefy. Accio. Get out of my way now. Stupefy. Potato. Уйди нахуй. Act like a winner. Я не понял, какого хуя под щитом каким-то? На, въебало, блядь. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. I've always said that travel broadens the mind. Да, у Гарри была сюжетная броня. Так, даже я слышал. Письма. Ой! Бля, я думал, я его сбить могу. Ой, плохая игра. Он руки отпустил, у него книжки не упали. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
Можно мне I лохомбода? trust Mr. Brattleby was able to... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь можете назначать инцендию на свой комплект заклинаний. Good work. Ага. Incendio. Incendio. Getting it. Keep at it. And keep trying to insulate yourself. Incendio. Excellent defensive skills. Сколько бежать? 43 метра, отлично. What are you up to now? Блять, что? Не сюда. Навигатор порой так наебывает. Я же мог там пробежать, то же самое сделать. Никому нельзя верить. Там какая-то активность. Я пока еще и шмотки, Вань, смотрю такие, чтобы смотрелись визуально. Норм. Отражали мою приверженность к Когтеврану. И пока что вот этот плащ, он довольно лоховской. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my Серьезно? defensive magic with Я не Professor видел. Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Come. Master, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Жесткий какой. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to сейчас provoke зайду. our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Да ладно, что вы сразу наговариваете? Просто он директор, ему нужно так себя вести. Так. Превосходный, необычный. Нападение 11. Нападение 11 без защиты. Так, а что ты говоришь? Если не нажать на шмотку, а навести курсор. Ну, я могу только уничтожать. Понял, спасибо. Понял, спасибо, да. Неправда, да.
О, защита 22 есть, нихуя себе. Обновление. Что за обновление? Я пока не понимаю. Наверное, потом детально расскажут. У меня есть рукоять для палочки. Да, какой-то этот... Ну, самотык, если честно. Вот это еще более-менее. Но не хочу, пусть будет у меня ветка обычная. О, отлично. И со шляпы, наверное, тоже можно что-нибудь такое сделать. Защита 10. А убожество это скрываем. Ё-моё. Ё-моё. А, вот шляпа темных искусств. Вот где. Это просто как скинчики, внешний вид. Разве можем такую красоту прятать? Задание уже 10%. Ладно, потом детально проникаем. 10 уровень, кстати. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Ну, они, кстати, прикольно вот это сделали сразу фишку. Ну, возможность менять внешний вид выбранной шмотки. А вот в Dying Light 2 эта обнова только предстоит. Типа, сделать это сразу было слишком сложно. Так, я хочу до допки. I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. О, спасибо. That's nice to hear. Ну, талант у меня пока что навык... этот пункт вообще закрыт. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Пушишки? Кого? They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Как некрасиво. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank Они you. как пассивки работают, да, Poppy таланты? keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. A hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it.
Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Пойдем сразу сходим. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Я так понимаю, мне там инцендио понадобится, потому что я же здесь уже пробегал, и этого парня не было. Потом. У меня опять такое чувство, что я вот как первый раз зашел в какую-то арку, я мог туда зайти, точнее там выйти. А я такого не помню в Гарри Поттере, кстати. Что у них там газон оживал? Ипопаточники. Ипопаточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которые при употреблении в пищу вызывают меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Lumos. Lumos. Incendio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Люмус очень долго заряжается. Точнее, инцендио. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Revelio. Lumos. Ha! Incendio. Lumos. Какие звуки мерзкие у них. Как они тянутся, тянутся. Incendio. А, заклинания долго перезаряжаются в бою, когда... Бать, я что, смогу перепрыгнуть? Смогу, блять. А нахуй она кувыркается? А, потому что это кнопка другая. Я умен. Шляпа лесного колдуна. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Incendio. Seems the devil's snare is protecting a chest of some kind. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Путаюсь. У меня, блядь, 4 кнопки, я в них путаюсь. Revelio. О, ну это выход.
А, нет, это не выход. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Lumos. Incendio! Очень маленькая дистанция у Инсендио. Lumos. Incendio! Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А, тут даже подсказка есть. Внешний вид любого снаряжения можно найти на соответствующем меню. Понимаю. Это надо читать. Паскудная шляпа колдуна. Ну-ка. Она выглядит легендарно. Ну да. Бля, хуёво то, что каждый раз вот эту настройку надо применять. $40 для лица что дают? Вань, что такое уровень ячейки характеристики? Мне казалось, я перчатки еще какие-то находил, ну ладно. Опа. А ну это потайной коридор. Слева я не видел. А. Что-то позвенивает, я не знаю что. Какое мега большое место. Да елки-палки. Ладно, я отсюда валю. Слишком душно. Так, блять, да, я реально туда мог попасть, судя по всему, через это. Хотя там, наверное, люк был закрыт. Где моя Алахамора? Have you found anything to, prove my bravery? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf.
Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Так. Требуем уровень 3, инцендио, и будет дезиллюминационное заклинание. Ага. Это заклинание как раз, наверное, сундуки с глазами. Sebastian. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Это из-за Ранрока. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a Да, soul about any of он this. вроде нормальный. I've probably Хоть said и too much. слизеринец. Understood. Your secret's safe with me. Видишь? Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. А как приседать-то? Можно же приседать было. Если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймает, важнее особо это придет к провалу задания. I'll be quieter than a jobberknoll.
Someone's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Старая, там что-то происходит. Is someone there? Is that you, Peeves? Is that That you, wasn't so Peeves? difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. О, сундук. А в том конце еще сундук. Ой, а как мы сюда зашли? Появилась возможность расходники как-то ставить. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Режим прицеливания позволяет повысить точность прицеливания и показывает дополнительные цели. Ghost, don't let her see you. Вот призракам делать нехуй. На школоту стучат. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Revelio. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure? Заколдованные книги. С этими книгами лучше не связываться. Не столько из-за их склонности ускользать из рук, сколько потому что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to get... Подожди. Ячейка снаряжения заполнена? Какая? Что мне там может быть заполнено? А, уровень. Они по уровню еще отличаются, понимаю. Right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Попався! И чё? Revelio. Ну... Вот в Plague Tale 2 меня это раздражало.
I'm impressed. Типа там вроде как есть возможность, ну точнее, ты прокачиваешься от своего стиля игры, но тем не менее там есть прям намеренный стелс, которым тебя заставляют заниматься. Там мне это не понравилось. Тут пока я не вижу никакой духоты. Ну типа здесь стелс оправдан. Левиоса. Reparo. Levioso. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Я думал, да. Он мудак. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Да ёб твою мать, как неудобно все. Так близко. Понятно. Да. Тут, видишь, все равно надо заклинание юзать. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Lumos. Revelio. Lumos. Рунический шар с бахромой. Where might this lead? Ну. Levioso. Revel. Ah, I need to wake up that rune over there. Incendio. Как же мне разбудить Микуру? У меня ни хера нет. I wonder if I can get the rune with a spell. Levioso. Levioso. А, такое есть? Пиздец. Я вот стою, да, какое-то время ебусь, они только потом такие, ну ладно, подскажем, ладно. Not surprising. Smart is ready. А, это зарядка этого. Все, я понял. Древняя магия. Блять, не увидел. Охуеть.
Уа! Я сейчас помру. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинаций, состоящих из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии, восстановить немного здоровья. Понятно. Куликов... Кулинов имеешь в виду? Хильсы, да вот надо бы, да. Да блять, а можно мне на врага? Все, он мертв. Прикольно, что их можно скидывать. Revelio. Levioso. Lumos. Revelio. Как же мне попасть туда? Сочувствую. Так, ну это сундук. Но больше у меня сейчас и нет никаких-то заклинаний, правильно? Чтобы что-то сделать. Если только здесь какая-то другая точка. Не-не-не. Скорее всего, точно нет. Мне кажется, просто где-то точка может находиться другая. Какого хрена? У меня же там показывается ячеек дохуя и больше. Мне вот это вот начинает бесить. Типа мне каждый раз сюда залезать. Типа я больше 5 предметов не могу носить. Хоть бы показывало, что это за предмет. Типа, вы не можете получить этот предмет. Хотите его оставить или переработать? Что-нибудь такое. Ну, удобное. This must be the way forward. But to where? Lumos. Incendio. Не пойму, зачем они тут стоят.
А. Поэтому там написано уровень. Revelio. Эльфийские перчатки. А что, в Гарри Поттере были эльфы? А! Такие эльфы. Ну, понятно. Nearly there. Best keep my wits about me. Просто для меня эльфы это все-таки какие-то высокие мега чуваки. Неземной красоты. Так. Блять, я не видел. А, какое классное заклинание. Блять. Прошел, поздравляю. Потом скажешь, ну, если... Ну, как я дойду, если будешь на стриме. Что за место, где я так душился? 2 часа все-таки немало. It is a book after all. Зачем я это делаю? Ты что, вандал? Ганс, мы что, злодеи?
Какое-то у нее слишком взрослое лицо. Непонятное. Ой, они что, боги? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. Мы думали, он Don't выдумывает. understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you Понятно. not speak to От anyone крутости about башню what we've снесет. discussed here today. Она уже смотрит такая. Она и есть этот гоблин. Sebastian. Слишком много трансгрессировала. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? How nice to see you, my young friend. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Вот так. Revelio. Revelio. Тум-ту-тум-ту-тум. Lumos. Ага.
Блять. Я уже думал, не долетела. Мeh. Тут же куча всего подсвечивался. Почему сейчас не подсвечивается? Как же мне туда попасть? Пойди. Нет. Ну, видимо, не сейчас. Хуй с ним. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Блять, надо было до него ехать на огне. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir.
I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, задачи. Что такое задачи? Я что-то пока... не понимаю. Вот это прикольно. Нападение 26. Эти даже снимать не буду. Предметы для заданий подсвечиваются и ничего нет. Поживите жизнью студента, пока профессор Фиг не вернется. Хитроумные ключи. А сейчас нам что-нибудь подкинут. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. То, что там прислала Нати, меня не волнует. Господи. Эта карта мира, большая ее часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Это деревушка, которая называется Нижний Холл, Гасфилд. Все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания, коллекционные предметы. Класс. О, Экспеллиармус. Это обезоруживание, да? Экспеллиармус.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Нанести атак врагов, используя кувырок. Подожди. Где же я это буду делать, блядь? Это если только идти с Люканом. И, типа параллельно выполнять. Блять, я никак не привыкну, что мне не обязательно их трогать. Дамаг плюс лишение дамага. Ну, ты имеешь в виду тем самым, что он палочку найти не сможет. Revelio. Ну, что с этим делать? Lumos. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Короче, это, я так понимаю, просто Wonderful. I'll set things. новые, ну, фармы и какие-то комбинации можно. Excellent form. Так, используйте левёса, затем 3 основных заклинания. Nicely done. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. That's it. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Для сопля Plus, you'll be выпендривается. even more formidable in crossed wands. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. Вот они, вот они. That's the spirit. Что гриффиндорцы выебываются больше, чем слизеринцы. There goes my wager. Incendio. Leviosa. Act like a winner. Там чуваки, судя по всему, опять зависли, блядь. Come on. Ой, на Твиче такое нельзя. Осуждаю. На всякий случай удали лучше это. Victory! You've won the tournament! Это только начало. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet
elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Это вряд ли много Wonder how прокачалось. my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Задание профессора. Shame it's over. I was just getting started. За как? Сейчас. Бля, я тоже хз как. А, блядь, режим модератора надо включать. Обучение, я даже звук, собственно, не могу отключить. Обучение, я даже звук, собственно, не могу отключить. Так. Бля, как неудобно. Бля, я не... Я хз, как это делать. Типа, я могу увидеть все сообщения, которые ты мне писал? Но я не могу удалить конкретное. Хуй с ним. Короче, в любом случае мы... Ай-яй-яй. Да там, да, там тебя-то могут только... Заскринило шо? Ты, видно в чате то, что я там делал? Слова добавлял какие? Да ты уж присутствует только на Гарри Поттере. Ладно, потом решим. Я просто на всякий случай еще и запрещенки добавлял. Блокируемые слова. Так, профессор Гекат. О, используй инцендия против врагов. Кланяйся от атак, используй курок. Бля. — 200 метров. Пешком я не пойду. Где карта? Вот карта. Пум-пум, 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 пум-пум. Надеюсь, отсюда я добегу быстрее. Опа. Это же Нимбус 2000. Что это? А, это не метла. А, это сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар, лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Do you
Деревянный кот. Эта деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Нимбус 2000. Я специально хотел назвать не ту модель. Намеренно. Я думал, там 3000 было. Еще хреново неудобно то, что я могу только 4 заклинания поставить вот на РТ. Типа нужно бы какую-нибудь еще кнопочку. Тот же РБ. Reparo. Ну ладно. Слишком громко я кряхтел. Опа. I once flew to Ipswich and back. Бля, тут вот была другая. The Daedalian keys are back. Aren't they? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ну, она, да, она, наверное, высокое образование имела. Do you think it's possible to spend time? Leviosa. Можно и взять.
Что, здесь не был? Видимо, не был. Revelio. Так, ну здесь-то точно уже профессор Шах преподает, правильно? I've always said travel broadens the mind. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Профессор Мат? Ревелева? Привет. Они признались, что, наверное, понимали природу метеоритных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы астронома-итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально. Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковался под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынужден так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение-шмиключение. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. С любовью, Сухитра. Опа, сюда ключи нужен. Опа. Так понимаю, мне его надо будет тянуть за счет акцию, как те эти шарики на задании. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. О, это не может не радовать. There's the cabinet. How do I get this key in there? Что делать? Да он так редко это делает. И так резко, блядь. Yes. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Это сложно просто, а те лишь бы оскорбить. Фу, таким быть. Фу. Где-то еще что-то не взял. Я думал, их тащить надо. За ними просто бежать и шлепать. Че, Максим, наверняка там уже пол игры прошел, да, этой? Кстати, получилось одну эту разгадать, дверь, где подставлять иконки нужно. И мы теперь точно знаем, что козел это 2.
Прикольно. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Так, подожди. На эту кнопку это карта, да? Да. Блять. Ой. Астерика сюжетная, да, DLC? I should see this through and find the Ravenclaw house chest. This must be my house chest. I just need... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. А, нихера себе. 16. Ну, понятно. Прям травологию. Там потихоньку закругляться будем. Там, скорее всего, конечно, урок будет 5 минут. Я что-то уже хочу спать. Бля, мне что-то все порталы такие ебаные, они так далеко. Эти лестницы, блядь. Сказал человек, который в отпуске. Как она вообще туда запрыгнуть смогла? Punja's onion again. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug.
should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new students. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. У меня есть, I already знаете. have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's 10 class. настоящих минут. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of the Скорее всего, cauldron. да. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, На I have a страничке в dummy Steam for them есть to gnaw это, on. внутриигровые Dear, покупки. dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Ah, Hogsmeade the other day. выпендрежник. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be Да-да-да. showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. Here we are. Home of the Chinese Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. You do not want to go through that. Да пофиг. Now, see that dummy? Just toss the cabbage. Revelio. They'll do the rest. О, сливы цепелины. Эти похожи на редиску оранжевого цвета фрукты, парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Так, что он хочет? Атакуйте манекен с помощью китайской капусты. Look at that! That's anything they can get their mouths on.
Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, Все, классно, мы поняли. Ты шаришь за травологию, охуеть. I'll see you back in class. Съешьте его, мои мальчики. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Klopp. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a А чё Гарри Поттер Волан-де-Морта не кидал, блядь, с волшебной картошкой? Чего? Почему? Раз они такие охуенные. That's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Давай гуляй. Пока что самый беспонтовый урок, если честно. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Вот, пожалуйста. Дикий бадьян собран. Да. И не палочки, а и не себя, а Рона. Completely incompetent, which he is. Оба! Давай, давай, сейчас прихлопнем. Школьная форма выходного дня. Попался! Медаль с первого раза. Распоряжение. Дата 31 декабря 1775 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляет подозрительные виды церкви. Что-то репутации с магазином мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы поняли большинство. Ревелио. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect.
You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Грейнджер. Что? Гриффиндор? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Гермиона, аж у нее фамилия такая была. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Сок мурлокомли. 5 капель. О, у вас отлично получается. Смотрите-ка, первый раз. Очень неплохо. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Yeah. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Скорее всего, он какой-то дурачок. A well-prepared witch. Яйца пепламбы. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Would you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Ща бы, блять, в сингловые игры добавлять таймеры какие-то. Ну, это пиздец.
Чё, ты про чё, Вань? Шестой что? Да, атмосфера мне стоит на растение, смотреть 10 минут, блять, как оно вырастет. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be point from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Ну, бля, откуда он знает? I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Да ладно. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Revelio. Так, где-то про зельеварение, точно. Вот тут, скорее всего. Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Так. Девушка из Уагаду. Непонятно, как мне это... Ля. Он пытается вывести меня на эмоции, но мне ничего не выйдет. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. Ah, Professor Shaw, See you soon, no doubt. Да. Look at this. Look at this. Ладно.
Duncan owes his reputation to Что-нибудь you. еще поделать надо. How 10 nice to минут. see you, my young friend. Ну я хз, все еще мало данных. Козел это двойка. Итого у нас 13. 13. 13. 13 плюс 8. Сколько? 21. Оралио есть? Нет, Максим. Картошка, лицо, щупальца. Но такого здесь нет. Что-то из них точно 8. Пробуем. Пробуем. Пробуем от обратного. Нормально, нормально. It's a relief to finally have an arm. Зато потом я не буду этим заниматься. Сейчас мы точно узнаем, чему равно 8. Что он, блядь, светит? Что? Угостить не хотите? Ща решим. Ща разгадаем. Так, да, ну я так и делаю. Просто сомневаюсь, что там единорог. Подожди, ты начал правильно. Верхний раз поменяй, бросай нижние кубики. Короче, я поставил. Да я понимаю, я ж так и делал. А с какой я делал? С единорогом я делал. Давай с этим. Да ебать, ну спрыгивай. Опа! Павук 8. Павук 8. Ебать, Павук 8 лап. Козел 2 рога. Блять, а какой это был? Я что не выпустил связь с пауком? Единорог 1, значит? Наверное. Возможно, как раз... Блять, ну тут непонятно. Вот Морж. У него тоже что? Это Морж, у него 2 этих. Хз. Осьминог. Ну, нет, логика какая-то, конечно, есть, но...
Темная шляпа Траволты. Статуя гиппогрифона. Бивни. Опа. Levioso. Где-то должен быть ключик. Revelio. По-моему, что-то летало. I really haven't messed things. Cassidy Bloom. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Задавай. When I fell off my broom and broke 6 bones. Так она же сказала, что библиотекарша даст ей пизды, если увидит. А я типа новый ученик, пришла в библиотеку, трум-пум-пум. Опа. Не, мне не дадут. Потому что я избранная. Ну где, блядь? О, блядь, книга. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в золотоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылететь из котела и начать заново. Ну просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зельеварении, постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться.
Хотя мяснок все равно вкуснее. Золотоглазый. Ну, может. Так, здесь тоже где-то ключ. Где? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Ладно, забирай. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Professor Hecat is intimidating. She has a serious subject to teach. А как бы ты называл дневник свой? Дневник душника? Как? Какое имя было бы? Зачем, блядь? Да, что-то я не подумал, сказал, не подумал. Ладно, все. Всем спасибо, что смотрели, подсказывали. Ой, пытались меня разозлить. Условный Максим, у тебя ничего не получилось. Все, всем пока.